to Hebrews chapter 11. Hebrews 11 verse 7. Ginangin ang tanan sa pagtindog, and allow me to read Hebrews chapter 11 verse 7. In reverence of His word, the word of the Lord says, "By faith, Noah, being warned by God about things not yet seen, in reverence prepared an ark for the salvation of his household, by which he condemned the world and became an heir of the righteousness which is according to faith." Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong magampo sa kita. Amahan namo nga langit noon, Ginoo, salamat sa karon nga kahaponon nga imo kami, Ginoo, gihiusa, gitigom mo kami karon para, Ginoo, sa pag ampo o pag pamalandong man sa imong pulong. We ask, O Lord, that may the Holy Spirit will enable us and grant us understanding of your word. Hide me behind your cross, that you alone be glorified and be magnified. In Jesus' name, amen. Pwede na kamo makabalik sa paglikod. Now, before I start, let me ask you, what do you think, or what's the craziest thing nga gipangayo sa Ginoo sa imuha para imong buhaton? That God tell you that you need to do that, and makayon ka, Lord, that's so crazy. Maybe God asked you to forgive someone he don't deserve it. Ingan kasi yun, pasayloan na siya. Bisan nga dili man na karapat dapat sa pagpangayog nga imuha nga pasayloon siya. Or maybe ingon sa Ginoo, you give money when even nga wala, kulang man Ginoo. Kulang ako ang finances. Or maybe God asked you to have a hard conversation nga, especially to the times nga dili mo gusto pag-istoryahan, dili mo gusto iingon. Or maybe God asked you to change career, start a ministry, or move somewhere new. Diba? And kung sa tuwa lang nga panlantaw mo imbita, Lord, no? That's crazy. Or those things, it doesn't make sense at all, Lord. Ngayon mo kani ipabuhat sa kuwa, unsa may ikaingon sa uban nga tao kung ako ning pagabuhaton? Or probably, Lord, maybe siguro some other time basi pwede na ko pagabuhaton. Kitang tanan, in some shape or form, kita ni abot kita ng mga panahon nga nag-ingon sa Ginoo nga, I want you to follow God. I want you to follow me. But usahay makita na, it's weird Ginoo kung ako kang sundon, weird kay nako kanibuhaton nga mga butang. So karon nga gabi atong pagalantawon ang tao nga sa 100 years he was called crazy. Gi-BI siya sa mga katawhan, probably iyang mga amigo gibiyaan siya. And even ang iyang tanan nga mga tao nga nagalabay kani nga tao na wala man iyang panguna-una na siguro. Di ba? But kung atong pagalantawon, ang tao naguna-una nga sayop man iyang ginabuhat, but you know what? He was right. And what people think about him was wrong. And that is Noah. Ug kani magapakita kanato sa atong nga kinabuhi that obeying God, even when it looks foolish, it's the smartest thing we can ever do. And that's why in verse 7, by faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. Duha lang kabutang atong pagalantawon karon. Una, ang priority ni Noah, and that is he listened to God. His priority is to listen to God. Nauna, di ba? Ang sa panahon ni Noah, ingon pa sa pulong sa Ginoo, during that time, ang tanan nga mga tao was so evil. Every inclination sa ilang mapanuna was evil to the core. Dili maayo ang kahimtang. Tanan.
Tanang tao were mean, people are selfish and they don't care about God at all. Wala na sila bili kung kinsang Ginoo. But bisan man ni ana, unsa kadaotan ang panahon, unsa kadaotan ang mga tao, Noah made a choice. And his choice is to make God his number one priority sa iyang kinabuhi. Busa bitaw ang pulong sa Ginoo when warned about things not yet seen. Pagstorya sa Ginoo sa iya Noah, I want you to do something that had never nga wala pa gipabuhat sa Ginoo nga wala pa niya na experience, wala pa niya nakita. Imagine, di ba? Kung nagapuyo ka sa isa ka lugar, walay ulan, walay baha, pero pahimuon ka sa Ginoo og isa ka barko. What would you think? Lord, that's crazy. Wala man ko kitag baha. Dako kayo, siguro kung kuan na siguro, balsa lang siguro, okay ra. Pero barko, inani ka dako, Lord? It doesn't make sense. Kaya paghatag sa sugod, okay, you know what? Sugod dira, padulong dito, tumoy sa national. Yung ko, Lord, unsa ko man ako na, Lord? It doesn't make sense. But you know what? One of the important thing is that Noah listened. He listened to God. Now, to us personally, what has God been warning us about? Unsa may gina-warn sa ato sa Ginoo? Maybe siguro ginaingon kita undangan na kana nga mga pamagi, those shady kind of business. Or probably sige pahinumduman Ginoo, no? Kinahanglan man gyud kay mao naman ning panahon karon, mao naman ning ginabuhat sa mga katawan. Kung dili ka mag-adapt sa unsa na ikaw man Ginoo maglisod man ka. Or maybe God is telling you to fix a broken relationship but you are too proud to ask for forgiveness. Or maybe you've been asked to step out in faith. Faith? Magsalig. That's too risky, Lord. Kung magsalig ko, that's too risky. You know, not always, though a loud voice nga madunggan nato gikan sa langit nga mag-ingon sa ato sa Ginoo, but the Word of God. Probably sa atong mga Bible readings, probably if you have a Bible software na ay mag-remind kada adlaw, mag-pop up ang verses, or probably ang sermon murag giigo man ko adto ni pastor, murag personal ko ni pastor adto ba? Or probably naay paghungong sa imong kasing-kasing nga dili gakawala sa imong nga kasing-kasing. What did Noah do? When God spoke, when God warned Noah, Noah listened. Wala siya ingon Ginoo, hangal-hangal, udi man na mag-make sense kung ako nang pagabuhaton Ginoo. At taga-isog panahon Ginoo, una-unahon sa nako, probably mag-research pa ko more. Or let me ask my friends, unsa ikaingon kaha niini nila Ginoo? Or you would say, Lord, I'm busy right now, probably I will find time later. But Noah, when he heard what God said, Noah took it seriously. What about us? When God speaks to you, do you listen? Or do you hit the snooze button nga nag-alarm na, imo lang ipislit na, unya na after 10 minutes, padumdumi lang ko Ginoo? Do you ignore that uncomfortable feeling because it's easier to just keep going like everyone else? But Noah was different. Wala siya nadala sa unsay padulungan sa mga panon. Wala siya na hadlok. Nagbuhat siya sa butang.
Inisalig siya sa Ginoo more than he trusted in his own eyes. And that is real faith. It's not believing what you can see, it's believing what God said, even when it doesn't make sense to anyone else. Secondly, tanaw nato diha, in holy fear built an ark to save his family. So next niya, his priority is to listen to God, and not only that, his action speaks nga nagapakita nga nagtuo siya sa Ginoo. Now, ang pagpaminaw maayo. Maayo gid ang pagpaminaw, di ba? Pero si Noah, naminaw siya sa Ginoo, wala taman diha nga naminaw lang siya. Kay tungod diha, makita nato that in holy fear, and then he prepared an ark. Now, bago ta magpadayon, no, usahay ka ng fear, usahay atong pagka-interpret niya na nahadlok siya sa Ginoo. No. He wasn't scared or nagkurog-kurog siya, but in other translation, nag-ingon diha, it's reverence. And it means the word fear, both pasabot niya na, is a deep and holy respect for God. So sa pag-ingon sa Ginoo kaniya, Noah, there is going to, naay mahitabo nga isa ka great flood, and I want you to build an ark. Wala siya nahadlok, but because he respected God, he revered God, he took God's word seriously. Di ba? Usahay bitaw kung natin madunggan, gisugo kita, nagiingon sa tua, naminaw ta, but wala nato gi-take seriously. Ang say giingon ka nato. Natay nabasahan sa scripture? Sometimes we just read it. But we didn't took it to heart. But Noah, when he listened, he obeyed because he had this holy respect for God, and he took God's word seriously. So he understood. So if God said, this is going to happen, mo ni mahitabo, then I better do it. And that is why he took action. He built a very big boat. Sa ila siguro, wala pa sila siguro nakakita niya na. Sa una, first time nako pagsakay og barko, na-amaze kay ko, dakuha day kaning barko pero pagka pila ka to, napagi mas dako pag hindi kayo. Especially kung taga-bukid ka. Di ba? Kapag kasakay og barko, pagtanan mo, dakuha day kaning barko. And paghatag pa lang sa instruction sa Ginoo, it was very big. And imagine, he built a very big boat in the middle of a dry land, far away from the ocean. And think about how absurd it is. Like for example, there is Malaybalay. Ang mga pastoral staff karon nagbuhat ng ark. Sige, nagpamutol dito sa nangadakpan na noon. Pamutol og kahoy. Doon sa na niya, dako kayo. Di ba? Na-ay flood. No? So, kabot ba din ng flood nga naman ta diri sa Malaybalay? Kasaka ba din na? Gawa siguro dito sa Cagayan. Ba? Ang mga tao wala kailag flood, wala ka sila kakita. It was very absurd. He took action. Giyagaan sila. But Noah didn't care. For over 100 years, sa iya nga pagbuhat niya, he worked on that boat. Day after day, year after year, he put all his time and effort to do what God had commanded him. Usahay bitaw, we are, and this is a very straightforward yun sa matang isa ka nato ba? Nga usahay,
maayo kita maminaw. Abtik kay kita maminaw sa sayop nga grammar, sayop nga mga pretense. We are very great of hearing. We come to church, we listen to sermon, we nod, we say amen. Di ba? But when times nga ipabuhat kita, sometimes we say, we want to be closer to God. We need time to pray. Diba? Usahay, nakita na nato nga kinsa ang Ginoo, pero usahay, di pa nato i-took action. We say that God is faithful, God will provide, God will do miracle. He can do miraculous things that is far beyond we can imagine. We say amen. Pero ingon ta sa Ginoo, okay, I want you to trust me. Ginoo, nabe ko'y panghunahuna, di ba? Gamiton sa nako akong panghunahuna. Sakto na. But Noah followed God. Noah didn't just hear what God said, he followed God. Ingon sa Ginoo, Noah, you build a boat, ug ako lang ang magpalutaw ni ini. Di ba? Imagine lang gali daan, ang pagbuhat sa pultahan. Dako kayang pultahan. Ginoo, unsa man yung pagka-design ng Ginoo? Imagine pila rami kabog sa akong pamilya, unsa no pagsirado ni ini Ginoo? Dako kayo. Murag naay problema sa atong design. Sa ako lang siguro. Sanctified imagination. But in the midst of that, bisan ang kadako. But Noah said, Lord, I trust you. I trust every design, every dimension nga imong ihatag kanako. You see, our faith, ingon pa ni James, that faith without work is dead. Your faith, our faith is not real if it doesn't change how we live. We can say we trust God for our finances, but still, Ginoo kanila sa nga portion kay murag apiki karon. We say we trust God for our future, but we never step out in faith. We say that we trust God for our marriage, but we never forgive. Where's our faith? And that is why Noah heard the word of God, and then he followed the word of God. Dako kay ang diferensya sa fan o follower. Nga naman, ang fans, magtanaw sila, pero ang followers, ilang pagabuhaton. Diba? So ang question karon, unsa man ka, are you fan for God or are you follower of God? Hinaut unta nga sa ato ang pagsunod sa Ginoo, dili lang ta fans. I'm fan of God, but I am a follower of God. Let us ask this personal question. What is God telling you to do that you've been ignoring? What am I afraid of losing if I obey? What am I missing out on by not starting today? No? Kung ato bitang obedience, what if, no? Let me have this what if. What if our obedience could save someone else? Ang ato mga anak, nagalantaw ka nato. Ang ato ang spouse, ang atong mga amigo, people around us, ang atong mga subordinates, or maybe you're the boss
Think about it. What if your obedience could save someone else? Inaot nga atong priority sa atong kinabuhi sama ka Moses, our priority is to listen God and not only end in listening, but we obey God's word in our life. Magampo kita. Ama na mga langit noon, Ginoo, salamat Ginoo sa imong nga pulong. Salamat sa imong panalangin nga imong gipahinomdom sa matag isa. Ikaw magapanalangin niini Ginoo, hinaot kaniyang mga butang, magapabilin sa mga kasing-kasing. Nga sama ka Moses, siya Ginoo nagsalig diya kanimo even when it doesn't make sense. And may it be, O Lord, kami sa Ginoo na yung mga butang sa mong kinabuhi nga imong ginapakita nga gusto nimo among pagabuhaton. But sometimes we think that, Lord, these things doesn't make sense. We pray, O Lord, that you grant us, O Lord, may you teach us to listen and obey to your word. In Jesus' name, amen.